Margarida, Chwalashif Shin Balik Viknegal, Sam Mackay, Stuart McCrishney, John Alistair Bain, Oscar Fish, Innes Beg, Tyler Rupperstan, Logan Spence, agus Donny Modach, the guitar, Vashoras Clad, agus the Voxa, Vat Duncan Shirky. As Jay Cowled Annihilator, Lai Sklo Goroch, Eth Korsnach and Loish, Neherig, Scalpai, agus Bjarnarai Neherig. Agus fat blionnichin chara cumasach de gaine brin eth na vat fulling. Blionnichin as Jay live noch Giefer skialach gymyn a hachad, na fugin with board and Sheila, they and sech agogat as a chuld, and sechig egenach as a road, na de chain nailir eth na krekken. Agus an stri evake, or snat henach amal bio. Agus, an hikshe eth chief, gruskvis eth gwal ache, na cheg dynje shachateth, Survivor and eyewitness accounts were recorded by television, radio, and by communities themselves, aware perhaps that finally it was time to tell this story for future generations. Chai Chestionison and Jürgen Chai Havelag, agus and Jürgen of Owners and Skrisek as J Live, a chwadig as on television, radio, agus na Korsnach and Hain. Hashin and Rasad Lochlunchen Klimaken, for fugging and a Chestionison Hashin, for Skoladen, John Alistair Bain, Hector Barrowman, Elsa Nikanich, Duncan Shirky, Ushan Reid, Callum McLean, Alistair Kennedach, Kate Nicoliasa, agus Ewan Anderson. San for Ian MacLeod, ava ga davlon a richedig aimne tubash ha hiat jarin akin nog. Va in de geule wien tra as a vatin. Agus was board in Sheila, a wige goal an post, agus va a fidach, or son Gianu eth balle stornavai. Chai sin als board orre, mi heen agus ferale, Ian McConich, agus Lieutenant Martin. Va sin a kosioch voor agus aft, vo hosioch gejidder en heig, mi ua de hietje slaan, nu de hanik en offica, agus hoete, shaish an shin, hikke farne heileer, agus hejev ad an Sheila, or ha traine fust a chien en hosioch. Sraak sin je heileer, agus chai sin ad boord in Sheila. Agus va feraun, ruadi McConich, va na hiener ad dek a Sheila. Va toch uitig voor jou agus va na gatel. En jaira wie na gatel krashak ruiska, zoete, na ralaf sin haast ijer. Gatel ralaf hoed kutjik en rish. Hanaileer shoulder en hoshok, schanje en Sheila. Suada kreem ad nul toch hakje. Schaya tarshin ad religion en Sheila. Tarshin ad religion en aileer. Agus chaile nunjes en wee. Chaya waar. William Henderson MacDonald from Lewis Street had also departed Kyle on the Sheila, sailing into Stornoway. He had no idea the Islair was so close and those on board were in serious trouble. The William Henderson Donald has Stornoway Kujoch in Sheila. A shoulder is Jach Stornoway, Grafis Semieke, grow an Islair Hofask, agus grow a Nugan with board on them 400. Listig in teoch donna in turishin, a had de heel dynje a ver boord de vata ag an aimshin gri an julere a ver na kregen. Vashing shachat a viken a live clee, gus chala a rien, a yes gu fikloch, haring capning haveron a stach gun hier. Ach nur a chial I an ard, va imich gu imiganoch a gevach shias. A velu an shinnish, a velu an shin a vurhi. Also unaware of the disaster unfolding, families at home were making preparations to welcome home their loved ones. Maur MacLeod was 4 years old, waiting for her father to return. An nimig dachi va chaldig in a gulachug me chanyu ulch geul e ver een gachi. Va Maur MacLeod, Keith Blonnegush, e fehu vi hahad. Ha cain acum gynjach isiw nach romahad y tiniachis nach bige falf tylwch. Ha cain acum hytoch y faguias ec yn hai y fi gyarach yr biel fy henw. At 1:55, the Islair had hit the rocks off Holland. On board there was confusion and fear.
as she rolled to the starboard side and men fell into the freezing black waters. 23-year-old John McLean from Carloway was on deck. Ag cwg managyn goga, va annihilated iddigol ethna cregan. Eth board va me hint agus egol. Chai the cleahi gymalua agus chai moran y faheg. Agus at the teachim gan nalage uar goroch. Va ian macilian, ian nox a Carlowag, 3 blonadichid edden dek. Eis y crwydal yru. Yn ciawn grisiag sawn y chwal mis rhan sŵs ar y chrig. Se fawn, chai be creg cain y fawn idr, ach na biastyn. Chai naili'r sŵs fer an y sŵn, yn nŵr y chai sŵs o'r lysti ar y chlich, yr angl. Wel fa bulwark fydd gyn ardore, ha mi cryd grwy 3 no ceir traen. Ialaf mysis yn fer fa cwlerym, chai sy'n hurly-burly. Heb mysis y fer fa cwlerym sŵs yn ec. Chai sy'n yn arder yan crawn, yn crawn tosich. Chan elfysig yn de nŵnia hwg sy'n sŵs yn hyn, ach fa am naile dol na bwchwnerd, mar is an na lian na gawai. The actions of a young sailor from Port of Ness would save many lives. John Finlay MacLeod swam ashore from the sinking ship with a rope that would aid 40 men to safety. Van ik neem een gasgalig sjolet dat ook a porstnish het la havlig moran. Hu had Ian Fjoldig MacLeod gotchith le rope agus chudig sjo daig het njach a havlig. Ga mi nul ar contar an heich. Scuub mi hier toon harish yn gleich srai mi tir a cheirich soalch yn uabasoch. Va is acum nach ro fat acum rigol. Va bar mo chorig is suachig sy grek. A chwg suachig na mare y macharashmi. Na matcha rash yn laim na va mi ronisho. Ach va is acum gufein greim. Va mi smynigach. Chanjal grek vat er falaf. Saro acum ach kummel er vok agus súle chummel yn y sualichen. Ach na go yn chiadche, na go yn arnache, ach cum súle mach sonne pres sualia, or seeing hwrni as arte. Gom I greim grek, ach scuab suachig na taun mi farmochasen, ach gremich mo laben, ga je shachet. Een nuurschen jach mi suas slaat elle, agus nuur huur mi suas slaat elle, chanich en roop. Wij in shin gefatse jege, agus hoort mi dish, huk mi in sjau, agus halik mi asu doise mi. Rijp mi suas da laat elle, agus hoosig mi gevach krishnjaren je verboord, en jay en. 24-year-old Donald Murray from Tolsta was one of the last men to come across on the rope. Be dol modach, dol Bruce a Tolstag, va keerbl na fichit thugish, yn gan yn ygyn mi ieddig, y hwyr tarsing edrych rob. Nys van teach het al sias lua yn orsyn. Ga mi edrych rob ek yn jyddig. Son yn rob a chai mi. Snwyd ar anig mi na cricin. Sfa swalwyd sy'n ysdech ar as. Go mi greim tjawnedd gwys yn danig yn na hawn ysdech. Va mi edrych ygyn ffo jyddig ag ag. Ha is ac yn syn. Or charw mi fate e tîr nôd y chwnig mi lasig y tîn von engine. Lasig môr. Sprague. Schai sias mar chlach. As dawn broke, all still aboard were gone. Apart from Donald Morrison from Ness, who clung to the mast above the swirling seas until he could be rescued in daylight. Now the hannig solas awa, hannig a fulosgro year hasteth board. Wat dol modestan en patch the neich with shachet et crown jevi in Ireland. Be yn dynnu a hanigedd tîdd efo hi an y stornafag, na ddechrau hafelig yn na fadyn. Wa me me hwye a chrawn. Wa me mwyach as a hwyd mewn chrawn. Ys nw'r a hyn mwyd môr y tîn. Wa me gan cianach. Hen rys a chrawn. Hain chrawn sias y lysacyd. Ys hwlw mi brac fôr ele. Han I geirials fôr y nwas yn mwyn. Ys haroes ac ymdefer tachart. Ach nw'r a hwyr mi mach as yn syn. Honig mi genoen kraun eller brisig. Als genoen cheesel eller weire kraun schöner falf. Sma me noorschen luim heen kus een vriesel la. Standing on the shore the next morning, a young girl, Ara Macaulay, witnessed a scene she would never forget.
Chad y gych ar yn y cawnlau i ddiaf na sialion eglach a chaiecyn edrych chladach yn nafadyn. Be matyn alden je van, en jainaich u as ook star amol gorog. Als nan schiene gan rai, wa kuspen en school daarin. Een grimmuth gechied. Als net jeja kunnen wat het hoort gachi kunnen glijm. Als bonatjen wonje don een school daarin. Skul jaren rai. Ha keine maar is schön, gosalja rischen je heen. She kush voelad je awas ook van. Gade ik dum roon mijn hoorstost. And as heartbreak spread through these islands, 4-year-old Mor MacLeod's father would never return home. Hosh yn eich ysgwylig, bec edfeg tron y helanen, agos hic Mor Nicolson nach ro a hahydd y dlyhilig y ddasgachi. Is ha kein acum met bon nog, het horst de falaf na wa sin je geutoch a wa mwy son mahar, gam hasgus gyn hyn falaf. Ha kein acum jach isiw nach bych mahar de chinachi. Like so many, Donald Mackenzie was frozen in grief for what had happened. It was a full year later before he could bring himself to write to his brother in Argentina. Mar ymydach niachele va chorus blionan, mas ra comasach a dol mach cynnig, liet the scrive govrahed myrachig, van in Argentina. Those who have given their sons and husbands are left to fight poverty for the remainder of their days. Our little island has received the hardest blow any can remind of, and that after hostilities had almost ended. The Islair disaster. The Islair struck a rock called the Beasts of Holland to the starboard side, entering Stornoway Harbour on New Year's morning about 1:30. Almost 200 lives were lost, and I regret to state that our John has been among them. Him and I were going home together by train to Kyle, but we had to part there very much against my will. Owing to me being a civilian, was not allowed to board the Islair, which he was ordered to fall in and board. As to what occurred after, I'm not going to put into the meantime, as it would take out too much space, but I can say briefly, as one of the few who was on the scene shortly after the disaster occurred, that the reports that appeared in the press were absolutely a tissue of lies. More than thank.